Aló, aló. Hola, ¿me escuchas? Buenas tardes, todavía no llega nadie más, así que estamos esperando para la reunión. Dale. Cedo mi palabra. Ay, chucha.
retiro todas las indicaciones como deberían hacerlo.
Shall we start or? Okay. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias, amigos, amigas, periodistas de la prensa acreditada. Muchas gracias por venir a esta sesión especial que hemos ideado entre el Instituto Desafíos de la Democracia y la Fundación Max Planck, y que se inserta dentro de este extenso programa que venimos desarrollando junto con la Convención. Solo como contexto rápido, antes de darle la palabra al profesor Wolfram, que es lo que vinieron ustedes a escuchar. Nosotros venimos trabajando con la Convención desde el año pasado. Firmamos un convenio institucional en noviembre del año pasado con la anterior mesa, y el objetivo de ese acuerdo fundamentalmente era brindar asistencia técnica a la Convención, de manera neutral, no incidente en términos políticos. Esa es la característica que define fundamentalmente a estas dos instituciones, tanto al IDD como a Max Planck, la Sociedad Científica Max Planck. Dentro de la Sociedad Científica Max Planck, que cuenta con más de 32 premios Nobel, se ubica esta área de Derecho Público Internacional, a la cual pertenecen los invitados y las visitas que tenemos el día de hoy acá. Parte del trabajo consistió en entregar esta asistencia técnica, fundamentalmente expresada en informes de derecho comparado, referente a los distintos temas que ha ido abordando la Convención y las distintas comisiones, y también en capacitaciones específicas respecto de técnica constitucional, técnica legislativa, y también en redacción de la nueva Constitución, o lo que todos conocemos como una armonización, el proceso de armonización. Dentro de las actividades que hemos tenido, tuvimos reuniones con la Comisión de Sistema Político, de Sistemas de Justicia, Formas de Estado, y ayer también tuvimos una capacitación amplia que asistieron más de 100, creo que entre 90 y 100 personas, entre constituyentes y equipos técnicos, respecto a procesos de armonización en el mundo. Y eso básicamente para responder algunas de las dudas que tienen respecto de ese proceso en particular, y cómo en otros países otras experiencias han abordado ese mismo proceso. Fundamentalmente en términos de los tiempos de duración, de las competencias, composición, en fin. Aquí viene llegando la presidenta, así que justo a tiempo. Y muchas gracias, presidenta. And I think to give you a big thanks because for us it's so helpful. So happy to do this. Hola, yo soy el doctor secretario por ciento. We will continue to keep in touch
afraid for the future because we have some more, some months more to finish the work. So helpful. Offer you a small Thank you gift. so much. It's a bit heavy from behalf of the Max Planck Foundation. It's Small nothing token big. of appreciation. Oh, so beautiful. It's a work. I'm afraid to. Wow, thank you so much. I will put in the. Thank you so much. So kind. Thank you. Have a wonderful work today, and I just came to say thank you and give all my respect Thank you very much. to get safe institution because you help us from the beginning. I know some constituents receive some help, some training from the Max Planck Institute, and we are so grateful. Thank you. Thank you very much for coming and all the best luck. And thank you for the. My pleasure. Thank you very much. It was a pleasure. Can I say well? What is your name, sir? Your name? Sí, estuvimos en audiencia. Sí. You should take another one. This was not proper. You should stand in the middle. Yeah, that's Sorry. right. Which part of Chile do you come from? Came from Paris. PhD study. Thank you very much. Wonderful. I enjoy your time. Thank you so much. Muchas gracias, presidente. Perdón, ese era contexto. Así que nada, como esa breve introducción, ahora los dejo con Johannes Krausmark-Kamin, director ejecutivo de la Fundación Max Planck. Él va a introducir un poquito el trabajo, el marco del trabajo que vamos a hacer hoy día, y luego también va a introducir al profesor Rüdiger Wolfrum. Así que muchas gracias a todos nuevamente por venir. Perdón, nosotros hablamos en inglés. Well, good afternoon, and it's a great pleasure to be here. We have been working, as Juan Cristobal just said, with the convention for a year now, and of course had a very intensive week with a lot of commission meetings, and are now very glad that we also have the chance to have this activity with you. Muy buenas tardes, es un placer estar aquí. Hemos trabajado ya con la Asamblea Constituyente hace un año aproximadamente y esta semana también de forma intensa hemos tenido encuentros con las comisiones y estamos muy contentos de ahora tener el encuentro con ustedes. You in your capacity as journalists, of course, also have a very important job and a very responsible job in transferring everything that is happening in the convention and inform the general public, which of course will be a key to informed decision-taking during the exit referendum that is supposed to happen in the first week of September.
Y ustedes como periodistas tienen un trabajo con muchísima responsabilidad, ya que son los encargados de trasladar todas las informaciones de lo que ocurre dentro de la convención hacia afuera, hacia la opinión pública, y entregar así información clave para lo que sea el plebiscito y el referéndum. And we as Max Planck do not have any interest in advocating for or against in the exit referendum. And we certainly do not want to take any political decisions or have any political influence, but we will rather focus on comparative law and offer technical capacity building and share as much as possible from the experience that we as a foundation and especially Professor Wolfram have from other constitutional processes in the world. Y nuestra intención con nuestra visita y participación no es influenciar en ninguna manera los procesos que se están llevando a cabo. Por el contrario, lo que deseamos es aportar en base a desde la perspectiva del derecho comparado, información técnica, asimismo compartir con ustedes las experiencias de otros países y también la experiencia que el profesor nos puede entregar por toda su trayectoria y acompañamiento de procesos constitucionales. So with that, I will give the floor to Professor Wolfram, who will maybe make some short opening observations and remarks, but we would be, of course, very happy if this is an interactive session where we also discuss a lot of the issues that you would like to discuss. Thank you very much. Muchísimas gracias, y a continuación nos dará unas palabras iniciales el profesor Wolfram, asimismo como algunas observaciones generales, y deseamos que esta actividad sea lo más interactiva posible, así que estamos ansiosos y alegres de escuchar sus comentarios y consultas. Thank you. Also on my behalf, I welcome you to join us here. We have the saying in Germany that journalists are the horsepower in state apart from legislation, executive and judiciary. I don't know whether this is a very nice qualification for it, or contains a certain amount of responsibility or refers to some responsibilities. Be it as it may, I should first indicate to you very, very briefly why we are here. As you can imagine, we are from Germany and therefore are not Chilean citizens. And Chileans are the ones who will draft or have to draft the constitution, as well as they will live under this constitution. Sure, whenever I come to Chile, I will be also under this constitution, but that doesn't give me a say in this respect. Having said that, De mi parte también quiero agradecerles y darles la bienvenida a esta actividad. Como periodistas implican también una especie de cuarta fuerza de poder después del poder ejecutivo, legal y jurídico, lo cual también su trabajo es de muchísima y significa alta responsabilidad. Para comenzar, me gustaría explicarles del por qué estamos aquí. No somos alemanes, no somos ciudadanos chilenos. Son justamente ustedes los quienes están elaborando un nuevo texto constitucional y serán ustedes quienes también van a vivir en un futuro bajo esta constitución. De venir nosotros aquí de visita, claramente estaremos bajo este paraguas, pero principalmente es un tema de los chilenos. So I have been asked to technically assist. The convention is honoring us, and it has perhaps a certain basis in our reputation, and as it has been said, we are totally neutral to what is going to happen to Chile. This constitution, we are not taking any side. Therefore, please, we will go into questions and answers. Please bear with me that I'm not going to answer any political question which I consider political, referring to particularities of the present situation in Chile. I'm here not as a professor, as in a university, but as an academic who has to be neutral, objective, but not taking sides with whomsoever. That I have my personal opinion.
you may trust, but I will not disclose it. Y la Convención nos ha también se ha acercado pidiéndonos a prestarles la ayuda y estamos deseosos de entregar nuestra ayuda técnica que han solicitado. Es importante destacar que somos una entidad 100% neutral en todo lo que hacemos y no tomaremos ningún lado político o perspectiva. Por esta razón, no responderé tampoco ninguna pregunta que tenga algún tipo de carácter político. Yo estoy aquí como un profesor, como un académico, representando con una actitud neutral y objetiva. Claramente tengo también mis opiniones personales, pero la posición acá es neutral y objetiva. I've been involved in several constitution-making complexes, in the moment very much in Sudan, but also sort of in Mexico in former times. The foundation, only to a limited extent myself, was engaged in the constitution making of Afghanistan, Iraq, etc. I've been also working not on the constitution, but on the administrative law in Mongolia. You see, we get around. However, we also are gaining experience, further information, and additional knowledge which we can use. But you should also recognize the limits of this comparative constitutional approach. Different from some scholars, we believe that there is no ideal constitution, so to speak. A constitution you just have to copy and it fits for the Seychelles as well as for Mongolia. This doesn't exist. Every country has its own constitutional heritage, so to speak, its own history, and for that reason, it is has to have this reflected in the very constitution. Chile has. He participado en varios procesos y complejos constituyentes, por ejemplo en México, actualmente en Sudán, Afganistán, Irak, y también he estado involucrado en la ley administrativa de Mongolia. Con esto tenemos experiencias y conocimientos con los cuales podemos aportar a Chile, sin embargo entender que desde el derecho comparado también hay un límite, que no todo se puede aplicar uno a uno, lo que ha funcionado en un país a otras naciones. Las constituciones en general no son modelos estándares que se puedan ir replicando en diferentes naciones, ya que cada país tiene su tradición constitucional que además se debe ver reflejada. No. What we are trying to do here to help, technically, as I said, to establish a coherent constitution, this constitutional project is very rich. It is rich in ideas, in respect of indigenous people, in respect of the organization of the states, in respect of the protection of the terrestrial as well as the marine environment. And for this progressiveness, the convention has to be applauded. However, the task is significant, and the time frame, I must say, unfortunately, was limited. But that's sort of the rules of the game, and you can't change them easily or not at all. You may ask me about that if you wish. Y tratamos de entregar a través de nuestro trabajo el apoyo técnico necesario para dar y alcanzar la coherencia necesaria. Es importante destacar que la Constitución es rica en cuanto a los ideales que contiene. Están declarados artículos hacia los pueblos originarios, la organización del Estado, la protección ambiental, tanto terrestre como marítima. Presenta un carácter progresivo.
Y claramente esta no es una tarea en lo absoluto fácil de llevar a cabo con el poco tiempo que se cuenta, y también no es recomendable modificar o intervenir lo que son las reglas del juego. Now, I don't really know how to proceed. Since you are the ones who would like to have some further information, some insight or whatsoever, I believe I should, in only one sentence, indicate to you what we have so far done. We have given comments on a couple of so-called approved by the Constitutional Convention so far. I assume you have this list too, and if you want to question on that, it's absolutely fine. If you want to raise question in respect, let's say, decentralization or indigenous people or environmental matters, that's equally perfect. And if you want to raise issues or questions about human rights, it's equally very good. Therefore, you have a free choice, and I'm ready to the best as I can to answer any questions you may raise. As you said, I will answer on the basis of comparative constitutional law. The floor is yours. Y bueno, les quiero decir en una oración lo que hemos estado haciendo estos días. Hemos estado trabajando y dando nuestras observaciones sobre los artículos ya aprobados en la convención. Y que estoy seguro que ustedes también manejan esta información. Si desean preguntar sobre estos artículos, no hay ningún problema. Háganlo así. También, si desean hacer preguntas sobre los pueblos originarios, la organización del Estado, la protección del medio ambiente, los derechos humanos, también pueden hacer preguntas de estas categorías, y las respuestas que les daré yo estarán siempre fundadas desde el derecho comparado. Así que ahora cedo la palabra a ustedes. Hello, good afternoon. I would like to know what are the impliances of applying jurisdictional pluralism among the original people. There's going to be more than one judicial system, and it could be complex to do this in a country that has only one tradition of judicial system. Okay, thank you. But there are several countries who have more than one judicial system. The prime example to that extent is Canada, which has a particular constitutional or judicial system for the various Indian and Inuit communities. And there's particularly unit of the, how should I phrase them? These are the offsprings of early settlers and Indian wives. They are considered as a group in itself. They have within these tribes, we call them tribes, they have this particularity that within the tribes, they apply tribal law and tribal institutions, decide on cases of violations. But if you look upon this spectrum a little more broadly, you should not go only to these cases. There are a couple of states which have a parallel legal system anyway. That is, for example, India, where the Sikhs and the Hindus and the Muslims and the Christians have their own lines of jurisdiction, particularly on family affairs. Another example is, I take it at random, Ghana. Ghana, for example, if you marry in Ghana, before you marry, you must make a declaration whether you marry according to the Anglican system, the British system, which is more or less also the European system, the Ashanti system, or the Muslim system. It has certain consequences. If you marry according to
The British system, a man can only have one woman. If you marry according to the Ashanti system, your wife decides that, and when you take a second wife or a third wife, don't look at me so astonished, that's a reality. Or if you marry according to the Sharia, you know the system. Family affairs are in these countries also decided on particular courts, Sharia courts, if you choose the Muslim system. However, there are also countries where the division is much deeper and where, oh yes. Bien, a su pregunta sobre la coexistencia o el pluralismo de sistemas judiciales. Existen varios países donde contamos con más de un sistema judicial. Primer ejemplo es Canadá, donde en la Constitución se encuentra un sistema judicial de los pueblos nativos o originarios de este país. Dentro de sus tribus, es así como les llamamos, particularmente ellos cuentan con las leyes tribales, las cuales pueden decidir y resolver algunos asuntos locales. Ahora también podemos tomar una perspectiva más amplia, como por ejemplo en India, donde tenemos la coexistencia de los sistemas judiciales hindi, de los sikhs, de los musulmanes y cristianos, y principalmente esto afectan los asuntos o conflictos familiares. Por otro lado, me gustaría entregar el ejemplo de Ghana, donde antes de realizar las nupcias o el matrimonio, las personas deben declarar bajo cuál de las tres líneas se desean cumplir su matrimonio, ya bien bajo el régimen de Inglaterra, angloamericano, Ashanti o de la Sharia. Cada una de estas elecciones tendrá una consecuencia. Bajo el régimen o el sistema judicial de Inglaterra, solo está permitido una esposa. Bajo el sistema judicial Ashanti, la poligamia está tolerada, la mujer da el ok para que se una una segunda esposa. Y también podemos ver las particularidades que tiene el sistema de la Sharia y cómo los asuntos serán resueltos en cada corte en particular. But these parallel systems have their problems. One thing is clear, that at least the general principles of international human rights, democracy, rule of law, etc., must equally apply. At least that's the view in the Western European system. This is not seen as such in India or in Muslim countries. For the heritage system under the Sharia law is that the oldest son gets most of the heritage, the wife of the deceased nothing, and the others, particularly the sisters, very little, which is in our system, to which I'm born in, the European system, not fair and discriminatory on women. That's one point. Y estos sistemas paralelos conllevan también sus problemas, tienen sus límites, ya que estos deben cumplir los principios internacionales o los estándares internacionales, es decir, deben aplicar los derechos humanos. Por lo menos esta es la perspectiva que se tiene en la comunidad europea. Sin embargo, esto no es así en India, donde la Sharia, por ejemplo, estipula que la herencia de un padre de familia debe ser entregada en su totalidad al hijo mayor. La esposa no recibe nada y las hijas un poquito. Esto desde la perspectiva europea no es justo y además es discriminatorio. However, the main problem is that the law of these particular groups defined religiously or ethnically can only cover members of this group. What do you do in cases where you have a conflict between members and non-members? Second point, is it possible to include minorities into
the justice system of the majority against their will. In Muslim-oriented countries, this is a real problem. For example, as I indicated, I'm frequently in Sudan, and there the dress code is actually the same for Muslimas and Christian women. Y el principal problema de estas leyes de los grupos, ya sean religiosos o étnicos, es que solo aplica a sus miembros. ¿Qué pasa si surgen conflictos entre miembros y no miembros de estos grupos? ¿Es posible incluir a la minoría en la ley general o al revés? Esto es algo que se observa frecuentemente en los países musulmanes, donde, por ejemplo, en Sudán, el código de vestir declarado aplica tanto a musulmanes como a cristianos. But in general, it works. It doesn't work always very well, but it's nothing particular. But I have to indicate that, for example, Germany is not accepting parallel legal system for the Sharia, for the Muslim. We have more than 4 million Muslims in Germany out of 80 million. That is quite a significant portion. Nevertheless, this parallel court system is not being accepted. En general funciona, sin embargo, no siempre funciona bien el paralelismo de los sistemas judiciales. En Alemania, por ejemplo, la coexistencia de sistemas judiciales no es aceptado. La Sharia jamás sería incluida, a pesar de que tenemos aproximadamente 4 millones de musulmanes viviendo en este territorio. But we should not perhaps compare immigrants with those who were traditionally in this part of the world, and therefore they have certain privileges that should be taken into consideration. Still, let's face the concrete. If they are going to be Mapuche courts, they would have to follow, as far as substance and procedure is concerned, let me put it this way, the overarching principles of the general judicial system. Y claramente no podemos tratar o considerar a grupos de inmigrantes de la misma forma que pueblos originarios. Estos últimos gozan de otros beneficios. Sin embargo, debemos pensar en la posibilidad de tener cortes mapuches, que de todas formas los principios rectores y superiores a estos debe ser la ley general judicial que aplique a nivel nacional. I can give you one concrete example, not dealing with Chile, namely with New Zealand, with the Maoris. The Maoris have a particular system of juvenile justice in criminal law. And their penalties were considered by the International Human Rights Committee as torture, and therefore had to be abolished. The claim of the Maoris that this was traditionally the system for the Maoris was not accepted. Well, it meant a Maori juvenile, it's a long time ago, if committing a crime, would be imprisoned in a dark room without a window on water and bread for 2 weeks. That's a tough sentence, isn't it? We don't do it this way, at least not anymore. Y para darles otro ejemplo de Nueva Zelanda, del grupo maorí, sobre su justicia criminal. Aquí el sistema penal claramente entra en conflicto con los derechos humanos, ya que la forma de castigar los crímenes era igual a una tortura. Los maorís reclamaron que esto era su sistema tradicional. Sin embargo, aquellas personas que cometían un crimen, la forma de castigo era encerrarlos en una habitación oscura, sin comida y agua por 2 semanas. But there's also another side. There exist
very well documented studies that imprisonment has a very, very severe effect on the Aborigines in Australia. An Aborigine who is imprisoned is probably the first thing he's going to do is to commit suicide. And therefore, one has to look into that matter, whether such and such a penalty or such and such a decision is appropriate or legitimate. Y por otro lado, deseo comentar algunos estudios en los cuales se han sostenido que la prisión o la pena con prisión o cárcel tiene un efecto negativo en Australia en los grupos de aborígenes. Quienes eran castigados así cometían suicidio. Entonces debemos observar si las penas aplicadas son legítimas. You shouldn't expect that this convention has to deal with these issues. That's a matter for the ordinary legislature. Therefore, this will not come up in the convention or in the future constitution. There will be this parallel system, but that is the end and perhaps a reference to the state jurisdictional system. La convención aquí no entrará a fijar y establecer estos detalles. Principalmente establece la convención y la constitución la pluralidad de los sistemas judiciales, pero debe ser la ley ordinaria la que se encargue de regular cómo funcionan estos sistemas. ¿Puedo preguntar? ¿Yo? Alejandro, dale pregunta. Hola. Si pudiese contarnos un poco experiencias de la partida de las nuevas constituciones en otros países. ¿Cuánto se demoran normalmente? ¿Cómo son las transiciones? ¿Son Big Bang o son cosas muy graduales? Very good question. Very often, this doesn't start with a permanent constitution. Very often at the beginning, we have an interim constitution where most of the problems you're referring to are being solved. Therefore, you don't have such a harsh transition, but do take into account that in Chile, there exists a constitution. In most countries where they're doing a constitution, they're not replacing one, but they are creating a new one. For example, in Sudan, there were a couple of interim constitutions in the whole history of the Sudan, only one lasting one. Therefore, you already see interim constitutions have an inbuilt weakness. Nobody takes them seriously. That is very important, however, you should consider, do you still hear us? Good. That the Constitution is more as the organization of the state. The Constitution sets the path for the future development of this country. And therefore, it should be considered deeply. One should take time for the establishment. Your convention has very, very limited time. Por lo general, no se comienza siempre con una constitución que está fija, pero por lo general ya hay un material de carácter transitorio. De esta forma, el cambio de una constitución a la otra, esta transición no es tan dura. Muchos trabajos y procesos constitucionales no reemplazan la constitución, más bien crean una nueva. Sudán, por ejemplo, está trabajando sobre la base de constituciones transitorias que presentan algunos elementos débiles. La constitución es más que la organización del Estado.
es donde se sientan las bases para el desarrollo futuro del país, lo cual también debe tomar su debido tiempo. But now, as to answer your question, we have states with a new constitution who had less time than this convention. In the case of Germany, the whole issue was over very quickly. The reason for that was what you are not having, that in the German situation, there were certain principles established by the occupying forces, which were not questioned. You have that to a certain extent too, as far as international treaties are concerned. And this has not been done with you, for you. There was an expert body, a technical expert body, which produced a skeleton and mostly the organization of a new constitution. They didn't do anything about human rights, but the structure, etc. This was already established by experts. It was a small group, and if you want to look it up in a dictionary, this is the expert group called Herren Chiemsee, which is referring to an island in a Bavarian lake. They were surrounded by water, or as a small island with a very big castle. And they were sitting there alone and couldn't be reached. It has its good points. I think occasionally it's better one is cut off from the rest of the society for doing this. And they prepared a first draft, which was not complete, within, as far as I remember, 2 weeks. They were all lawyers, all experienced politicians or academics. And this draft was handed over to the Constitutional Assembly, which was elected by the parliaments of the states in Germany. And Muy bien, entonces, para poder responderle sobre los estados que trabajan con nuevas constituciones, le voy a hablar del caso de Alemania, donde tuvimos muy poquito tiempo para producir el nuevo texto. En ese entonces contábamos con principios rectores que eran aceptados en el país y habían sido introducidos por las fuerzas que estaban ocupando nuestro territorio. Aparte, se formó un equipo técnico de expertos quienes en aproximadamente 2 semanas generaron un esqueleto de la estructura de esta carta de fundamental. El equipo de expertos era llamada la mesa de Herren Chiemsee. Esto es un lugar en una isla, en un lago de Baviera en el sur. Esto significa que alrededor de la isla hay solamente agua, las personas estaban aisladas sin ningún tipo de intervención de la sociedad. Creo que a veces es mejor estar en estas condiciones si se tienen que hacer este tipo de trabajo. Ellos logran entregar una primera propuesta constitucional a la Asamblea en 2 semanas y este equipo de expertos estaba conformado por abogados, políticos expertos, así mismo como por académicos. La propuesta que fue entregada a la Asamblea, y esta Asamblea había sido nominada por el Parlamento. This Constitutional Assembly didn't take that long, but it saved some time by accepting within 3 days the rules of procedure. They accepted the rules of procedure of one of the parliaments, and that was it. And this worked out quite well. In your case, this took a time before the rules of procedure were accepted. Therefore, these are differences which we can talk about, but the rules of procedure are extremely important. Therefore, that you took your time in this respect is fully acceptable. Therefore, there is no guarantee if you have more time. We have had processes running over 2 years, it's like Iceland, and nevertheless,
the document was later not accepted, and in other cases the same happened. Therefore, the period in drafting a constitution is a matter which is, yes, how should I put it, like an act of God. You have to accept it and do the best out of it. I don't think that the time for this convention was much too short. I would have recommended a longer one, but it has been extended somewhat as provided for. And I think looking at the progress having been made, you will have a complete constitution at the end of the day. Y si bien con el aporte de este equipo de expertos, la Asamblea Alemana logró ahorrar bastante tiempo, ya que en tan solo 3 días, por ejemplo, aceptaron el reglamento, el cual provenía del Parlamento. Ahora, en Chile este no fue el caso. La Asamblea Constituyente tuvo que tomarse el tiempo para trabajar sobre el reglamento, lo cual es muy relevante para el trabajo que se hace. Ahora, el tiempo que se tiene a disposición para elaborar un nuevo texto constitucional no es una garantía para el éxito. El periodo para redactar, y lo podemos ver en el caso de Islandia, donde tuvieron aproximadamente 2 años para escribir la nueva propuesta constitucional, la cual finalmente fue rechazada. Les aconsejo tomar el tiempo o el periodo para redactar el nuevo texto constitucional como una especie de acto de Dios, el cual se debe aceptar. En Chile, para Chile, y este caso personalmente hubiera recomendado un poco más de tiempo, y estuvo bien el que aplicaran o solicitaran extender el periodo de acuerdo a lo que se permitía en la ley. Voy a preguntar en español, pero mi pregunta tiene relación con los artículos transitorios o normas transitorias. Quería saber si, según la experiencia internacional, este periodo suele discutirse en paralelo a la discusión de normas o se define un tiempo después de que ya se aprobaron los artículos definitivos, como se está haciendo aquí en la Convención. Y lo segundo es referido a los artículos transitorios que afectan a las autoridades electas popularmente. Hay una discusión respecto de si las normas transitorias deberían terminar con el periodo de autoridades electas. Me gustaría saber cuál es la experiencia internacional respecto a esto. Profesor, sí, profesor, ¿pudiéramos juntar un par de preguntas, que hay otra mano alzada? Natacha, ¿tú querías preguntar? ¿Me escuchan? ¿Se escucha? Sí. Sí, quería preguntar por lo que se plantea en el sistema político en relación a este presidencialismo atenuado y bicameralismo asimétrico. Hay expertos que dicen que esto es un sistema innovador en el mundo y que incluso esto podría concentrar quizás el poder en un presidente. Me gustaría saber cuál es su opinión sobre lo que se plantea. Could you please explain what you exactly mean? You use words which I could interpret. I would rather respond properly. ¿Podría, por favor, nuevamente formular su pregunta, ya que hubo un par de conceptos que no entendí o no sé si interpreté del todo bien? Por ende, agradezco si puede explayar su pregunta y quizás subir un poquito más el volumen de su micrófono para escucharla bien acá en la sala. Muchas gracias. ¿Lo puedo decir en inglés? ¿Sí? Yes. So the Commission of Sistema Político has made una propuesta, has proposed a political system where the presidential figure has less power, and instead of having a Congress with a Cámara de Diputados and a Senate, it would be two cámaras, I don't know how to say it, but one with less power than the other.
some experts have said that this is something that hasn't been seen in another country. So I would like to know which is your point of view and if this is a good proposal for our country. Ahí está bien. ¿Hay otra pregunta? Ok, esa es por ahora. Okay, we'll start with the second question of Natasha, namely about the two chambers. If you look into the state practice of those states who have two chambers, well, these chambers never have the same competences. They are always have different competences, and you can establish that easily in the legislative process. Now, except for one case, in brackets, Italy, always elected in a different way. They were elected very often, but the elements of the elections are different. Just to say elected doesn't make any sense. For example, we have second chambers which are composed of, I take a very drastic system, of dignitaries. It's in Africa occasionally the case. Former chiefs, etc. And as a consequence, this chamber exists, has a say, but the powers are very limited. In the United States, you have the Senate system. The Senate, members of the Senate are elected in a different way from the members of Congress. But there are always two senators to each state. And therefore, this is, if you wish, reflecting that in former times, these single states were sovereign states. The United States was previously a confederation rather than a federal system. In Germany, the second chamber, the so-called council, has a particular function. You better translate. Thank you. Vamos a comenzar con la pregunta de Natasha sobre las dos cámaras. Vamos a ver las prácticas de algunos estados que tienen esta organización. Importante es destacar de que cada cámara tiene diferentes atribuciones y tareas que son establecidas en el sistema legislativo. Por ejemplo, cómo son los miembros de las cámaras elegidos también es diferente. Hablemos de también lo que es el ejemplo de África, donde existe una segunda cámara con especie de designatarios o también compuesta por comisarios. Aquí veremos que el poder entregado a ellos es bastante limitado. Permítanme presentar también el ejemplo y el caso de Estados Unidos, donde los senadores son elegidos o electos de forma diferente a que los miembros del Parlamento, lo cual refleja la naturaleza tradicional o antigua de este país, donde las regiones eran completamente, o los estados independientes los unos de los otros, y Estados Unidos, antes de formarse como un país, era más bien considerado una confederación de estados. Okay, now you better therefore compare which functions are being exercised. I'll start with the German system. There is the Federal Council, the second chamber, has to take into account the interests of the states, the Länder as we call them, in the proper management or implementation of acts of parliament, which are mostly coming from the federal level. In Germany, you don't have the US system, where federal rules can only be implemented by federal executive, and state rules only by state. For us, it's different. All laws are executed by the lenders, the states, whether they are federal or not federal. That's
as a particularity. And therefore, oh no, let's translate first. Y bueno, lo importante es hacer un acercamiento a esto comparando cuáles son las funciones que va a ejercer cada una de las cámaras. Para darles un ejemplo de Alemania, la segunda cámara es la que representa los intereses locales de las regiones, velando por ellos al tener que integrar e implementar las leyes que han sido promulgadas a nivel nacional o por parte desde el federado, de la confederación. Therefore, there are certain differences between these second chambers, and both work, and don't be guided by the belief that these chambers should be equal in competence and equal in the way they are established. Then we don't need it. What is the relevance of these two chambers? That they represent different compositions, different position as far as policies are concerned, and therefore constitute part of the checks and balances we need in a democratic state. Y es importante entender que tienen que haber diferencias entre estas cámaras. Estas deben trabajar también juntas y la verdad es que no deseamos que sean iguales. Si fuese así, no sería necesario tenerlas. Ambas cámaras representan diferentes posiciones en relación a las políticas públicas y así también podemos velar por una práctica de la democracia. Thank you. Now Gracias. Sorry. No, it's okay. Now I will turn to you to the transitory provisions. Ahora vamos a tratar los artículos transitorios. If you look into the present constitution, you have the term transitory provisions in Article 138. Is that your question? Si se refiere a lo que está establecido en la Constitución actual sobre el artículo 138. Sí, cuando se dice que tiene que haber cambios sustanciales o sustantivos a los distintos organismos, quería saber si esos cambios se deben implementar una vez que se apruebe eventualmente la nueva Constitución o si tiene que haber un periodo, por ejemplo, para que las autoridades electas terminen sus periodos. It is always wise for a lawyer to look into the rules which are applicable. And here is Article 138. And it says in the first sentence, totally properly formulated, that the convention may establish special provisions for the entry into force of any of the norms of chapters or new constitutions. That's clear. And now comes what you are raising. The new constitution will not be able to put an early term to the term with the elected authorities in popular vote unless those institutions that are part of it are suppressed or subject to a substantial modification. In my view, this sentence is very, very clear. And perhaps you might not like what I read out of it. If an institution is being abolished, first alternative, the elected member to this institution have no mandate anymore. Second, if the institution is kept, however, the mandate has been significantly changed, that's a flexibility, then also these members lose their mandate. What is the reason behind that? Those members are elected for a particular body. If the body doesn't exist anymore, so there's no point, actually no legitimacy for them to continue. That would be a king without kingdom. And if they are elected for a particular body, but this body has been transformed into another body to reflect other principles, they also lose the mandate, for they don't have the legitimacy anymore. I know. Muy bien, para contestar su pregunta, vamos a mirar primero a las reglas que aplican en este caso.
Por eso nos referimos al artículo 138, concretamente a lo que es el segundo inciso. La nueva Constitución no podrá poner término anticipado al periodo de las autoridades electas en votación popular, salvo que aquellas instituciones que integran sean suprimidas u objetos de una modificación sustancial. Si una institución es abolida, entonces sus miembros ya no tienen más por qué cumplir su periodo. Asimismo, si es que hay un cambio sustancial en sus funciones. Si alguien fue elegido, pero la entidad deja de existir, la función también deja de existir. Es equivalente a un rey sin su reino. También debemos considerar de que si hay transformación en los artículos, instituciones o funciones, las personas electas o los cargos electos quedan sin legitimidad. Now, then read the last sentence of Article 138. There is a necessity, the word here is used, the new constitution must establish, etc. Therefore, this convention must establish how quickly this is being done, in which way or whatsoever. There's a grace period. But the fact, which is in the second paragraph of this provision, is very clear. I'm now, this is not to the liking of the Senate, but frankly speaking, I can't give another answer if I'm a trustworthy constitutional lawyer. Y el último inciso de este artículo incluso presenta una necesidad. La nueva Constitución deberá establecer el modo en que otras autoridades que esta Constitución establece cesarán o continuarán en sus funciones. Es decir, es el trabajo de esta convención establecer qué tan rápido, cómo se irá transitando y si habrá algún periodo de gracia. Puedo entender de que esto no sea del gusto del Senado, pero francamente desde el punto de vista legal debemos basarnos en los artículos establecidos. Belén, no, perdón, está Cristian primero y después Belén, pero hagamos las dos preguntas juntas, por favor. Sí. Hola, buenas tardes. Mi consulta es la siguiente. Dentro de las actuales constituciones actualmente vigentes en el mundo, o también tomando referencias históricas, ¿en qué áreas se ha dado mayor cumplimiento que se traspase del papel hacia la realidad misma? ¿Y en cuáles otras áreas no se ha dado cumplimiento por diversos problemas, que ha sido letra muerta en su ejecución, en su vigencia? Gracias. You speak of the old constitution or the new constitution? Si me permiten redondear, ¿sí? Las constituciones que están actualmente vigentes en el mundo, por lo menos las que ustedes han podido analizar que se ha dado cumplimiento a las cosas que están vigentes y a las que no. Frankly speaking, there are occasionally constitutions where a provision exists which is out of use, but this is very, very rare, and you would be astonished how much there is being returned to the constitution, although there's a lot of silence for a certain period. Those constitutions I know, there is zero dead letter. The reason, and this is good, for otherwise the ones who have written the constitution would have made a mistake. One should have in the constitutions only provisions which are of relevance. They may be of much relevance or of less relevance, but they are of relevance, and they are occasionally like guardians. They may pop up, and very often they pop up in the moment
where you least expect it. I'd give you a very famous example. Article 1 of the German Constitution speaks of the dignity of the human being. It's a very important principle. For many years, we had hardly any writing, no court decision on that. And all of a sudden, with the modern medicine, this has become extremely active. And we have by now lots of judgments and also writings on this provision. Francamente, no conozco de constituciones que contengan artículos que no se hayan implementado o que no se ocupen. Lo que yo conozco de textos constitucionales no presentan estos textos o letra muerta. Si es que estuviesen presentes, eso se trataría de un error en el proceso. Y vamos a encontrar, eso sí, plasmados artículos con contenidos que sí son relevantes. Y estos también a través del tiempo pueden aumentar su popularidad o relevancia. Permítanme darles un ejemplo con el artículo número 1 de la Ley Fundamental Alemana, cual estipula sobre la ley sobre la dignidad humana. Por mucho tiempo no tuvimos ningún tipo de corte que trabajó o hizo recurso de este artículo en sus trabajos. Sin embargo, ahora con la medicina moderna, este artículo se ha vuelto bastante popular. I give you a further example. In the 1950s, the question of equality of men and women was an issue, at least in Western Europe. Then we had 20 years where there was hardly anything about that. And you know as well as I do that at the moment that this is one of the top issues. Otro ejemplo de la década de los 50, donde sabemos que el tema de la igualdad entre hombres y mujeres era un tema bastante polémico en Europa Occidental. Luego pasaron aproximadamente 20 años donde este tema no causaba especie de ruidos y ahora todos sabemos en qué momento nos encontramos al respecto. A further example to the other side. According to Article 15 of the German Constitution, there is a possibility of socializing certain property. Otro ejemplo es el artículo 15 de la Carta Fundamental Alemana, donde se estipula la posibilidad de socializar ciertas propiedades. It didn't mention expropriations. It's meant to be to produce social justice. However, since from 1948 until, let's say, 2 years ago, hardly anybody knew we had Article 15. Out of a sudden, it becomes very relevant since we have a shortage of apartments. And there is a problem of socializing those apartments so that they can be distributed more evenly. Therefore, you see, constitutions also have an effect, a precautionary, I should say, mandate. They come up when necessary. Y otro ejemplo es el artículo 15 que hablamos recién, donde no se trata tanto así de una expropiación, sino que más bien es una intervención para producir la justicia social. Hasta hace 2 años, Alemania no sabía o no estaba tan consciente sobre la existencia de este artículo, lo cual ahora se ha vuelto bastante relevante debido a que están enfrentando una falta o escasez de vivienda para la población. Por este motivo, puede ser aplicado el artículo 15 y es importante considerar de que los artículos contenidos en la Constitución tienen un mandato o también carácter preventivo.
Hello. I have two questions. Maybe one of the bigger demands in Chile is the distribution of power and also the concentration of wealth distribution or health distribution of richness. And in your perception or by your experience, is the region state, Estado regional, the solution, or is this enough? And the second question is, in your opinion and experience, how long should we take to implement the new constitution? Is there like a time, a perfect time? The second question is easier to answer. You should start in the moment the constitution gets into force. In some parts, as far as the organization is concerned, the time period you may use is very limited. The country will be reorganized. We'll have municipalities as the first and the most important level, then the regional only finally as a subsidiary level, that's my words, not what's in the constitution, is as a central level. You have to establish that appropriately right in day one. That's then the mandate. This will, as a matter of, yes, practice, take a while for the competences of the federal level will have to be assigned to the regional and the municipal level, etc., etc. It has also certain consequences for the employment of the people in public services, etc., etc. The establishment of the new assemblies, legislative assemblies, will take a little while since they have to be elected. But the work has to be done started at once. How much it takes, it's hard to predict. It will very much depend on the will to do so. What was the first question? Voy a responder primero su segunda pregunta, ¿cuánto tiempo es necesario para implementar la nueva constitución? Y mi recomendación es que comiencen inmediatamente esta sea aceptada. El país claramente se reorganizará en nuevos niveles, como con el nivel municipal, comunal, regional y luego el sistema central. Esto debe suceder desde el primer día. Claramente puede tomar algún tiempo en ir traspasando las funciones por hacia los diferentes niveles. También debemos considerar los cambios que afectarán a los empleados. Ahora, todo lo que tiene que ver con los nombramientos y establecimientos de asambleas, eso también llevará su tiempo. Considerar que es difícil de prever la cantidad total de tiempo que será necesaria. As to your first question, the redistribution or distribution of wealth, this is a rather complex issue. And this issue is being faced by states like Namibia, South Africa, and others. And it takes and will take many, many years. If there will be the necessity to establish appropriate laws, and one will have to establish the ways and means probably of expropriation, the compensation for the expropriation, which is a must under international standards, and therefore it's also a matter of financial means. This system has not been concluded in Namibia and has not even been rightfully started in South Africa. In both cases, one can do a certain amount of preparedness. You are believing in the distribution, obviously, you didn't say so, but I assume, in the distribution of land. And here in Namibia and in South Africa, the first step was to distribute the land which the government had purchased before. And this was distributed.
The big farms they had purchased in both countries were cut into pieces, and therefore much more people from African origin could be accommodated. And the expropriation has in South Africa not even started, nor did it start in Namibia really. In Zimbabwe, the situation is different. There was expropriation of the white people at once, and now they are expropriating the African people who had become owners of these farms for the reason that now Zimbabwe, formerly the country which distributed grain, wheat in particular, and beef, is not producing anything. There's famine in Zimbabwe, and therefore it was a mistake to expropriate these farms and cut them into pieces, for the land doesn't support the actions. Para contestar su primera pregunta sobre la distribución de las riquezas, este es un tema complejo. Me gustaría nombrar los ejemplos de Namibia y en Sudáfrica, lo cual toma bastante tiempo y presenta además la necesidad de establecer leyes que sean apropiadas en relación a lo que es la expropiación y la compensación, las cuales deben estar dentro del marco de los estándares internacionales. Estos procesos no han sido terminados aún en Namibia y en Sudáfrica, aún ni siquiera ha comenzado. Sin embargo, se puede ir siempre preparando. El tema de la distribución de tierras en Namibia, el primer paso fue repartir primero la tierra o los territorios que habían sido adquiridos por el Estado antes del proceso constitucional. Estas fueron divididas y los ciudadanos africanos fueron ubicados en ellas. En el caso de Zimbabue sucedió la expropiación de los territorios de los cuales eran propietarios ciudadanos blancos, para luego expropiar tierras de los africanos que eran agricultores. Las tierras expropiadas dejaron de producir los alimentos, lo cual también llevó al país a sufrir una fuerte hambruna. Thank you. When I use Namibia, Zimbabwe, and South Africa, please do not understand me that the situation was identical with Chile. It is not. It's a totally different situation. I was only referring to the mechanism how to redistribute land. For in the occupation of land in Chile, the state of Chile was involved, and in Namibia, no state authority, for example, was involved. That you should always take into consideration. Second point is, one should, before one starts expropriating, whether those who are meant to receive the land are interested to cultivate that land. For this is a basic issue. We are going to face a humanitarian crisis for the lack of wheat in the next 2 years. Therefore, Chile used to be a very significant producer and exporter of wheat, and therefore should not stop its export. You see, Ukraine will not be in the position to harvest anything next year, and probably not so the Russia. Therefore, there is this problem. And we already have that problem of the shortage of grain. For example, we have a famine in the moment in South Sudan, and in Chad, and in Mali. Therefore, it is a rather complicated situation at the moment. It may be that the production of grain has to be intensified. Quiero destacar
que yo al nombrar los ejemplos de Sudáfrica, Namibia o Zimbabue, no estoy comparando estos países con Chile, no se encuentran de ningún modo en la misma situación que su país. Lo que deseo destacar son los diferentes mecanismos aplicados y utilizados para la distribución de las propiedades. En Namibia, por ejemplo, no hubo una entidad estatal involucrada en las expropiaciones, lo cual es diferente al caso de Chile. Quienes reciben los territorios expropiados por lo general tienen la intención de cultivar la tierra. Y como bien saben, los próximos 2 años sufriremos una escasez de trigo mundial debido al conflicto en Ucrania, y Chile debe en este sentido comenzar a producir y también exportar. La hambruna que afecta hoy en día a los países como Chad, Sudán y Mali es una situación bastante compleja. Más preguntas. Concerning the referendum, I have 2 questions. Is there any identified countries that made a third option in the vote, like I approve the new constitution, I reject it, and maybe a third option like I want more time, I want a new convention with new assembly members, for example? And the other question, is there any identified risk among the experience of other countries that what could happen if the constitution project gets rejected? Like what are the reactions of people, of society, protests? I don't know if there's any like consequences of the rejection of the project. Thank you. I can give you a very short answer. No. No, 2 votes, yes or no. And whatever you want to say, in your case, in Chile, you had plenty of time and plenty of opportunity to put initiatives to the convention. First point. Second, if the third option would be, yes, we want the constitution emphasizing more on, let's say, the nature, and somebody else says we want a constitution focusing less on nature, what will you do out of that? You will not get a more coherent view. You will only have a confused vote, which you shouldn't have at all. For the referendum is meant to produce, to bring the country again together, to unite it behind the constitution. And therefore, nobody, in my best of my knowledge, perhaps an unknown situation, it has been done differently. But so far, the referendum was always yes or no. What is new in your case, I have to say so, is that you have the obligation to vote. That is rare, what has been done before. In most countries, this was done differently, but as you did it, it's very intelligently done. You could vote yes and no, and the referendum is of relevance only if more than X% of the whole population participated in, mostly 50 or 60%. Was to make sure that the vote, yes or no, reflects the majority of the population. But as you have done it the other way around, there's an obligation that everybody has to vote. How you implement it, that's another matter. This is a particularity, and I believe an innovative and very clever one. Respecto a sus 2 preguntas, la respuesta es no conozco países que hayan tenido una tercera opción en el referéndum. Asimismo, respecto a lo que son los efectos de rechazar la propuesta constitucional, no. Chile tiene tiempo y además tiene oportunidades. Ahora piensen en una posición de la Constitución que diga deseamos más énfasis en el medio ambiente, pues bien, ¿en cuál? ¿En el área oceánica o territorial? ¿Qué harían con ese tipo de discrepancias? La intención del referéndum es de unificar al país. En mi experiencia y trayectoria, el referéndum siempre se limita a un sí o no. Es algo nuevo en Chile que exista, sin embargo, la obligación de votar.
lo cual me parece que está bastante bien, porque de esta forma nos aseguramos de que la mayoría que la población participe y por ende el resultado de la votación refleje la voluntad de la mayoría. Sure, go ahead. Voy a hacer una pregunta histórica de comparación. Probablemente la situación de Chile se compare con lo que vivió Francia en 1958, donde también en ese país, en esos años, había una inestabilidad de gobierno, desórdenes públicos, todo generado por la guerra de Argelia y la inestabilidad de la guerra mundial que generó después. ¿Cómo fue ese proceso constitucional en Francia? ¿Y qué comparaciones se pueden hacer con el nuestro? I believe the parallels are limited, but I must confess I'm not the expert on France in the 1950s. This was a change of constitution, not only for the unrest, but also the dissatisfaction how the previous regime had behaved. It was a system in the country, and it had something to do with the presidency, etc. And therefore, I would be reluctant to draw much consequences. You should, if I were you, would look closer to Peru, Bolivia, etc. These countries, to a certain extent, but they also have made mistakes, but you can learn also from mistakes. Therefore, that's as much as I can tell you in this respect. I have more to do with modern constitutionalism rather than with the 50s. En relación a su pregunta, creo que la comparación o los paralelos son más bien limitados. No soy un experto de los procesos constitucionales de la década de los 50. Creo que lo que sucedió en Francia no solo se puede limitar a lo que fue un conflicto social, ya venía un descontento previo de los regímenes anteriores y también un descontento hacia el presidente de ese entonces. Sugiero que para Chile mirar como referencia hacia los procesos de Perú o Bolivia, países que también han tenido sus errores en el proceso, sin embargo de estos errores podemos sacar aprendizajes. To add on that, if I take your question more in general, you could ask what are the typical reasons or should be the typical reasons for a change of constitution. This would be a very interesting question. In your case, it was a popular unrest. This was the case in many countries in the recent years: Tunisia, Egypt, Sudan, Peru, Bolivia, etc. And one could look into the matter, what was the trigger for that? The trigger was dissatisfaction with the previous regime. This was also the case in early France. The dissatisfaction with economic development, the dissatisfaction with the social situation. That's mostly it. But these are crises which all countries face occasionally. And not always there was a call for a new constitution. También podemos tomar su pregunta desde un punto de vista más general y preguntarnos por qué o qué razones nos dan pie para cambiar una constitución. Aquí en Chile, así como en otros países, ha sido principalmente después de disturbios sociales en Túnez, Egipto, Sudán, Perú y Bolivia. ¿Qué es lo que gatilló estos disturbios sociales? El descontento con los gobiernos, el descontento con el desarrollo económico, asimismo con el desarrollo social. Todos los países enfrentan en algún momento de su historia este tipo de situaciones o eventos, y no siempre la solución es cambiar la Constitución. Take the example of Germany.
we had a unification. Germany was increased by 30%. And still, this was not considered a reason why to have a new constitution. Veamos el caso de Alemania, quien en los 90 se reunificó, creciendo así en un 30%, y esto no implicó o significó un cambio en la Constitución, o una nueva Constitución, o hacer una nueva. ¿Estamos, chiquillos? ¿Sí? Ok. Profesor, quiero darle las gracias por haber participado en este encuentro con los periodistas. Creo que a todos les ha servido para poder profundizar un poco más los que están trabajando en este proceso constitucional, y nuevamente agradecerle a usted y al resto del equipo que ha trabajado toda esta semana en este taller, tanto para los asesores, los convencionales, y obviamente hoy día con los colegas de la prensa. Muchas gracias. Thank you very much. Muchas gracias. Very kind words. Muchas gracias. Palabras muy amables.